Είδαμε αυτό το εγκάρδιο σοου μεταξύ του Τούρκου και του Αμερικανού Προέδρου και μια πραγματικότητα που διαμορφώνει σίγουρα, δεν ξέρω αν έτερο προσδιορίζει, αλλά σίγουρα καθορίζει μια σειρά από πράγματα γενικότερα στη Μεσόγειο, πολύ δε μάλλον και σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική που ασκείται προς και από την χώρα μας. Θα μας πει πολλά περισσότερα, όπως πάντα με την δική του ξεχωριστή πινελιά και με τον δικό του αναλυτικό προσδιορισμό, ο διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, ο κ. Γιώργος Φίλης. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση για ακόμα μια φορά. Να το πω έτσι απλά, είδαμε ένα σοου, εγκάρδιο σοου μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν και από ό,τι φαίνεται ακόμη και από την ετυμηγορία της εικόνας, γιατί πολλές φορές στις διεθνείς σχέσεις η εικόνα μιλάει από μόνη της, φαίνεται ότι αυτή η επαφή είναι πολύ ισχυρή, δεν ξέρω αν επιφέρει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα, γιατί εδώ μπήκαν όλα στο τραπέζι, από F-16, F-35, Patriot και δεν ξέρει κανείς τι άλλο. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι ο κύριος Τραμπ ως ένας businessman, γιατί κατά βάση businessman είναι έτσι, επιχειρηματίας, και ως μέτρ της τέχνης, γιατί τέχνη είναι και αυτό της διαπραγμάτευσης, πέραν από γνώση, τα βάζει όλα πάνω στο τραπέζι, όλη την πραμάτια του, όλοι δηλαδή αυτά τα οποία θέλει να ακούσει ο συνομιλητής του, αλλά όμως για να τα δώσει αυτά θα πρέπει να πάρει αυτά τα οποία θέλει και ο ίδιος. Δεν είναι τυχαίο ότι άμα δείτε τις εικόνες, ο κύριος Τραμπ στο πέτο του έχει μια αμερικανική σημαία και ένα F-35. Άμα το δείτε. Ναι. Λοιπόν, αυτό έχει διτή ανάγνωση, όπως καταλαβαίνετε. Η πρώτη ανάγνωση είναι για κοίτα τι σου έχω δω. Η δεύτερη ανάγνωση είναι για κοίτα τι σου έχω δω, δεν θα το έχεις αν δεν κάνεις αυτά τα οποία θέλω να κάνεις. Άρα λοιπόν σίγουρα είναι μια συνάντηση με πολύ μεγάλους συμβολισμούς και σημειολογία, η οποία όμως θα πρέπει να θυμηθούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν με τον κύριο Τραμπ, όχι κατά ανάγκη με τον κύριο Ερντογάν, αλλά με άλλους ηγέτες με τους οποίους θέλει να διαπραγματευτεί. Δηλαδή, ας θυμηθούμε τον Κιμ Γιονγκούν, ας θυμηθούμε τον πρόεδρο τον Κινέζο, τον Ζι Τζινπίνγκ, ας δούμε τον κύριο Πούτιν. Δηλαδή, απλώνει τη μανέστρα, να το πω λαϊκά, τους λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν, δείχνει ότι είναι συγκαταβατικό σε όλα, αλλά από εκεί και ύστερα το τι θα γίνει είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήμουνα από αυτούς οι οποίοι θα λέγανε ότι τα βρήκανε ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Εγώ θα ήμουνα από αυτούς που θα λέγανε ότι τον κάλεσε τώρα τον Ερντογάν γιατί οι εξελίξεις είναι κοσμογονικές στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, για να τον προειδοποιήσει πρώτον και βέβαια να του δώσει και κάποια τυράκια. Δεν είναι τυχαίο πως αμέσως μετά την συνομιλία με τον κύριο Ερντογάν, ο κύριος Τραμπ ο πρώτος με τον οποίο συνομίλησε ήταν ο κύριος Νετανιάχου. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μίλησε με τον κύριο Νετανιάχου για να του πει Μπενιαμίν, εν πάση περιπτώσει, Μπίμπι, κάτσε καλά γιατί κοίτα τι σου έκανα με τον Τούρκο. Μάλλον το ανάποδο έχει γίνει. Δηλαδή, άκου τι μου είπε και τι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν, για την Ελλάδα είναι πεδίο δόξης λαμπρών, εξακολουθώ να το πιστεύω, το τι θα γίνει με τους Αμερικανούς και ειδικά τώρα που θα έρθει η κυρία Γκιλφόιλ, και θα πρέπει να φερθούμε αναλόγως του βάρους και της ιστορίας μας ως χώρα και όχι να ξεφτελιζόμαστε με αυτά που κάνει ο κύριος Ερντογάν απέναντι στους Έλληνες και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Θα έρθω σε αυτά τα δύο, πριν πάω όμως σε αυτά τα δύο, για να καταλάβω τι περιμένει ο Τραμπ από τον Ερντογάν, γιατί προφανώς εδώ είναι αρκετά τα ερωτήματα. Είναι ακριβώς ένα ερώτημα στην κουβέντα. Λοιπόν, το πρώτο που περιμένει είναι, κατά τη δικιά μου άποψη βέβαια και εκτίμηση, είναι μια πιο εφεκτική στάση αναφορικά στο ζήτημα του Ισραήλ, της Γάζας και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το ζητούμενο του κυρίου Τραμπ. Όπως έχει αποδειχθεί, πολλά λένε για τους Αμερικανούς και για τον κύριο Τραμπ, αλλά είναι 150% μαζί με τους Ισραηλινούς, όπως φαίνεται σε όλα αυτά. Προφανώς ένας θεράπων της αναλυτικής μεθόδου της γεωπολιτικής των διεθνών σχέσεων σαν εμένα δεν θα σας έλεγε ποτέ ότι θέλει να πετάξει την Τουρκία. Η Τουρκία πάντα είναι πάρα πολύ σημαντική ως χώρος σε συνάρτηση με την Ελλάδα όμως.
Άρα λοιπόν οι Αμερικανοί δεν θέλουν να την δώσουν δώρο σε κανέναν την Τουρκία, προφανέστατα. Άρα λοιπόν τους λένε ελάτε εδώ, μπας και μπορέσουμε να τα βρούμε, θα κάτσινετε αυτό το οποίο θέλουμε στην Μέση Ανατολή, δεν του είπε τυχαία ότι είσαι ο νικητής της Συρίας, του χρυσώνει το χάπι. Διότι στη Συρία φτιάχνεται κουρδικό κράτος, δρούσικο κράτος, τα οποία θα ελέγχονται από το Ισραήλ, και η κυβέρνηση Αλσάρα, Γκολάνι, δεν ξέρω πείτε το όπως θέλετε, του τρομοκράτη, επί της ουσίας θα επακούει σε αυτόν που έχει λεφτά, που σημαίνει Σαουδική Αραβία. Άρα λοιπόν τον έχει πάει να τον κατευνάσει με έναν τρόπο πολύ οθωμανικό ο κύριος Τραμπ. Δηλαδή προσπαθεί να τον καλοπιάσει με αυτά που θέλει να ακούσει. Το τι θα γίνει όμως από εδώ και πέρα είναι άλλου Παπαευαγγέλιο. Άρα το πρώτο είναι η Μέση Ανατολή, το δεύτερο είναι η Ρωσία. Παίρνει όμως, παίρνει και ο κύριος Ερντογάν, αυτό ήθελα να πω, παίρνει και τα F-35 στην ατζέντα τουλάχιστον της κουβέντας. Παίρνει και τους Patriot στην κουβέντα πάνω. Ναι, κοιτάξτε, το μόνο που θα πάρει θα είναι το αεροπλανάκι από το πέτο του Ερντογάν, του Τραμπ. Άμα συνεχίσει έτσι, δεν μπορεί να πάρει το F-35 αν δεν κανονίσει τι θα γίνει με τους S-400 και δεύτερον να βγει η Τουρκία από τον νόμο Κατσά. Κοιτάξτε να δείτε, στην Αμερική υπάρχει συνέχεια κράτους και είναι κάτι που έχει κάνει ο ίδιος ο Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του. Δεν μπορεί να αναιρεθεί έτσι απλά αυτό το οποίο έχει γίνει. Τους Patriot γιατί τους θέλει να τους δώσει τυράκι για να δώσει τους S-400. Εν πάση περιπτώσει να έρθει η κατάληξη κάπως, μια διαρρύθμιση για τους S-400 έτσι ώστε να αναπληρωθούν οι S-400 με τους Patriot, αλλά και εδώ να ξέρετε οι Τούρκοι ψεύδονται. Η πρώτη παραγγελία που κάνανε ήταν για κινέζικα αντιαεροπορικά αντιβαλιστικά συστήματα, τα οποία τους αφήνουν τους Κινέζους στα ακραία του Λουτρού, πάνε σε Patriot, ζητάνε τους πηγαίους κώδικες για τους Patriot που καταλαβαίνετε ότι οι Αμερικάνοι δεν τους δώσανε και μετά καταλήγουν στους S-400. Άρα λοιπόν αυτό που του λέει είναι ότι κανόνισε να δούμε τι θα γίνει με τους S-400, άρα δηλαδή ξεβρακώσου, συγγνώμη το λέω έτσι, απέναντι στους Ρώσους, έτσι, μάλλον απέναντί μας και δείξε με ποιον είσαι, μετά εγώ θα συζητήσω αν θα σου δώσω Patriot για να αντικαταστήσεις τους S-400 και ύστερα θα συζητήσουμε για F-35. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία για την κρατική μηχανή των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει πάρα πολλά αν αυτή η ιστορία. Και δεν είναι το ελληνικό λόμπι εκεί, είναι το εβραϊκό λόμπι εκεί. Ναι, νομίζω ότι παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο έτσι όπως το θέσατε το εβραϊκό λόμπι. Φυσικά. Από την άλλη, για να πάμε και στα δικά μας, γιατί σίγουρα, επαναλαμβάνω, μπορεί να μην ετεροπροσδιορίζεται από αυτές τις συναντήσεις κορυφής η δική μας πολιτική, αλλά σίγουρα καθορίζεται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο στη σημειολογία της υπόθεσης και της εικόνας και στο άκυρο που έπεσε μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας. Υπάρχει μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ως ήττα του δεδομένου συμμάχου ή, να το πω έτσι πολύ απλά, ως παγίδα με όλα αυτά που εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε εμείς επιδιώξει με τα ήρεμα νερά. Ποια είναι η συνθήκη που βγαίνει μέσα από αυτό? Πρώτον και κύριον, οι Τούρκοι σήμερα, αυτές τις μέρες, τώρα δηλαδή, τι γράφουνε? Γράφουν ότι εμείς μιλάμε απευθείας με τον Τραμπ και ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν έχει πρόσβαση στον κύριο Τραμπ. Έτσι, αυτό από μόνο, εκεί δεν λένε ψέματα. Δεν λένε ψέματα στο συγκεκριμένο και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι πλέον αυτό είναι επιζήμιο για το εθνικό συμφέρον της χώρας πάρα πολύ, το να μην μιλάς ο Έλληνας Πρωθυπουργός απευθείας με τον κύριο Τραμπ. Έτσι, πέραν των δικαιολογιών ότι υπάρχουν οι συνομιλίες με τον κύριο Ρούμπιο και οι υπουργοί κτλ. Ναι, αλλά δεν μιλάς με τον αρχηγό. Όλα τα άλλα δεν θα πω άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, αλλά είναι υποδεέστερα το να μην μιλάς με τον αρχηγό όταν ο αρχηγός έχει την ιδιοσυγκρασία του κυρίου Τραμπ και λειτουργεί όπως ο κύριος Τραμπ. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα οι Τούρκοι μας δείξανε ότι δεν μας υπολογίζουν. Γιατί είμαστε δεδομένοι. Γιατί τους ξεβγάλαμε, τους ξεπλύναμε 2 χρόνια με αυτό το κατάπτυστο κείμενο που υπογράψαμε στην Αθήνα, τους ξεπλύναμε, τους ανοίξαμε τις πόρτες για να έρθουν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί να κάνουν μπίζνα με τους Τούρκους. Δεν εννοώ ότι δεν θα πηγαίνανε,
Εννοώ όμως ότι αν εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ιταλία και στην Ισπανία ή στην Αγγλία, καλά αφήστε την Αγγλία, ή στην Γερμανία, τους δημιουργούσαμε ζητήματα και κάναμε παραστάσεις, δεν θα ήταν τόσο εύκολο να πηγαίνουν και να κάνουν business με τους Τούρκους, ούτε να έχουμε αυτή την ιστορία με το safe τώρα. Λοιπόν, τους καθαρίσαμε, τους πλύναμε, τους λουστράραμε. Είμαστε μέλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για 2 χρόνια και δεν έχουμε κάνει μία δήλωση για το Κυπριακό. Δεν τους έχουμε, προσέξτε, η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή καταλάβει έδαφος της Συρίας. Έχει καταλάβει έδαφος της Συρίας. Μέχρι πριν το Δεκέμβριο η δικαιολογία ήταν ο Άσαντ και τα λοιπά. Από το Δεκέμβριο και μετά δεν υπάρχει Άσαντ. Να. Γιατί μένουν αυτοί στη Συρία? Στο Ιράκ δεν είναι καλοδεχούμενοι. Τους λένε ότι πρέπει να φύγετε, τους λέει ο Πρωθυπουργός του Ιράκ και οι υπουργοί τους. Και στο παρελθόν. Ναι, αλλά ο κύριος Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μίλησε για δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Και εμείς δεν αντιδράσαμε ούτε καν εκεί. Αυτό σας λέω. Ο κύριος Χριστοδουλίδης απάντησε ελληνοπρεπώς. Ο κύριος Μητσοτάκης, περιμένουμε να δούμε την απάντηση, την ομιλία του, και η οποία θα πρέπει ως Έλλην Πρωθυπουργός να αντικατοπτρίζει πρώτον τον απόλυτο εξευτελισμό που δέχτηκε όχι ο ίδιος, οι Έλληνες στο πρόσωπό του. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, προσέξτε με. Δεν έχει ξανασυμβεί στα μεταπολιτευτικά χρονικά να ξέρουν, να μας δίνουν, να έχουμε αποδεχτεί να πάμε στο τουρκικό σπίτι στη Νέα Υόρκη. Να το έχουμε αποδεχτεί αυτό, που προσέξτε, στο τουρκικό σπίτι της Νέας Υόρκης στεγάζει και τους Τουρκοκύπριους, ή την υποτιθέμενη, το κράτος τους. Δηλαδή, είχε γίνει, υπενθυμίζω, ολόκληρη ιστορία που είχε πάει ο Ελπιδοφόρος, άμα θυμάστε, πριν 2 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, και να πηγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να αποδέχεται, εν πάση περιπτώσει, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Εγώ θα πω καλή την πίστη, δεν θα πω κάτι άσχημο. Καλή την πίστη. Να πάει εκεί. Να γνωρίζουμε ότι θα γίνει η σύγκληση των αραβικών κρατών με τον Τραμπ, τα οποία είναι 4 ώρες αργότερα, και την ώρα που μας δίνει άκυρο να πηγαίνει και να μιλάει με κάποιους Λίβιους του Μπεϊμπά. Λοιπόν, αυτό είναι απόλυτη ξεφτύλα. Και επίσης έχει να κάνει με το πρωτόκολλο, έχει να κάνει με το τι λέμε εμείς αρχικώς, για να είμαι ξεκάθαρος. Καλύτερα που δεν έγινε. Καλύτερα που δεν έγινε. Τι θα συζητάγαμε, δηλαδή τι θα έλεγε η ελληνική αντιπροσωπεία την επομένη της ομιλίας Ερντογάν στον ΟΗΕ? Καλύτερα που δεν έγινε. Αλλά η ουσία είναι ότι θα έπρεπε η ελληνική πλευρά να μην επιζητεί συζήτηση με τον Τούρκο αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή όμως που το έκλεισε, δεν μπορούσε να γίνει αυτό, διότι αυτό είναι ευτελισμός του κράτους της Ελλάδος. Δεν είναι του Πρωθυπουργού. Κύριε Φίλη, να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Το οποίο τελικώς δεν έχουμε να συζητήσουμε τους. Αυτό το πράγμα δεν είναι ξεκάθαρο, για να μην απεραντολογώ, ότι οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει πλέον ότι η διακήρυξη των Αθηνών δεν τους είναι χρήσιμη. Πήραν αυτό που θέλανε. Δηλαδή τους ξεπλύναμε και στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς 2 χρόνια τώρα. Κάνανε αυτά που θέλανε να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, με τους Λίβιους, ή εν πάση περιπτώσει νομίζουν ότι μπορέσανε και κάνανε. Εν πάση περιπτώσει κάνουν τη δουλειά τους σε πολλά πράγματα, και τώρα, επειδή έρχεται η ιστορία με τη Σεύρον, η οποία όντως είναι game changer και είναι μια πολύ θετική. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ακριβώς. Αρκεί όμως εμείς να υπερασπιστούμε, εάν και εφόσον έρθουν πλοία, ή εάν και εφόσον υπάρξει συνέχεια αυτού του ζητήματος με τη Σεύρον, να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να έρθουν αμερικανικά αεροπλανοφόρα για να υπερασπιστούν τα ελληνικά χωρικά ύδατα, ή όχι χωρικά ύδατα, την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη ή υφαλοκρηπίδα, και να λένε, ξέρω εγώ, να λέμε εμείς στην Ελλάδα, ok, μας πρόδωσαν, είναι δικό μας. Δικό μας είναι. Λοιπόν, άρα, καλώς έγινε που δεν έγινε, δεν είχαμε τίποτα να συζητήσουμε με τους Τούρκους. Πολύ κακώς το κάνανε επίτηδες οι Τούρκοι, εξευτέλισαν τον Πρωθυπουργό και δια του προσώπου του εξευτέλισαν όλους τους Έλληνες και την Ελλάδα, δείξαν ότι δεν μας υπολογίζουν επί της ουσίας, έτσι.
Και όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της Εύρων, θα δούμε τι θα γίνει με το GSI, το καλώδιο. Φαίνεται ότι πλέον η επιλογή τους είναι να πάμε σε πιο hard rock κατάσταση και να μην είμαστε στα ήρεμα νερά. Να το δούμε. Έτσι, αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης, κατά την εκτίμησή μου πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Μουσταφά Κεμάλ, Μπενίτο Μουσολίνι, Αδόλφος Χίτλερ, η ώρα των λύκων. Το νέο βιβλίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Infognomon. Οι κατευνασμοί που οδήγησαν στην επικράτηση των Ναζί στη Γερμανία, των φασιστών στην Ιταλία και των γενοκτώνων στην Τουρκία. Η ώρα των λύκων. Ένα βιβλίο το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε στο Infognomonpolitics.gr. The Assembly will hear an address by His Excellency Benjamin Netanyahu, Prime Minister of the State of Israel. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Please, order in the hall. 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 Please order in the hall and please be seated. Please order in the hall. Mr. President, the families of our dear hostages languishing in the dungeons of Gaza, ladies and gentlemen, last year I stood at this podium and I showed this map. It shows the curse of Iran's terror axis. This axis threatened the peace of the entire world. It threatened the stability of our region and the very existence of my country, Israel. Iran was rapidly developing a massive nuclear weapons program and a massive ballistic missile program. These were meant not only to destroy Israel, they were meant also to threaten the United States and blackmail nations everywhere. From Gaza, Yahya Sinwar dispatched waves of Hamas terrorists. They stormed into Israel on October 7th and committed acts of unspeakable savagery. From Lebanon, Hassan Nasrallah had launched thousands of missiles and rockets at our cities, terrorizing our citizens. In Syria, the murderous dictator Assad hosted Iran's forces
tightening a noose of death around our throats. In Yemen, the Houthis launched ballistic missiles at Israel while choking global trade at the mouth of the Red Sea. So what's happened over the past year? We've hammered the Houthis, including yesterday. We crushed the bulk of Hamas's terror machine. We crippled Hezbollah, taking out most of its leaders and much of its weapons arsenal. You remember those beepers, the pagers? We paged Hezbollah. And believe me, they got the message. And thousands of terrorists dropped to the ground. We destroyed Assad's armaments in Syria. We deterred Iran's Shiite militias in Iraq. And most importantly, and above anything else that I could say to you or that we did in this past year, in this past decade, we devastated Iran's atomic weapons and ballistic missiles programs. So here's where things stand today. Half the Houthi leadership in Yemen, gone. Yahya Sinwar in Gaza, gone. Hassan Nasrallah in Lebanon, gone. The Assad regime in Syria, gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. Israel's 12-day war with Iran, which I renamed Operation Rising Lion, that's from the Bible. This 12-day war will go down in the annals of military history. Our daring pilots neutralized Iran's missile defenses and took control of the skies over Tehran. And you saw this. Israeli fighter pilots and American B-2 pilots bombed Iran's nuclear enrichment sites. I want to thank President Trump for his bold and decisive action. President Trump and I promised to prevent Iran from developing nuclear weapons, and we delivered on that promise. We removed an existential threat to Israel, and a mortal threat to the civilized world. We lifted a dark cloud that could have claimed millions and millions of lives. But, ladies and gentlemen, we must remain vigilant. We must remain absolutely clear-minded and vigilant. We must not allow Iran to rebuild its military nuclear capacities. Iran's stockpiles of enriched uranium, these stockpiles must be eliminated. And tomorrow, UN Security Council sanctions on Iran must be snapped back. Thanks to the resolve of our people, the courage of our soldiers, and the bold decisions we took, Israel rebounded from its darkest day to deliver one of the most stunning military comebacks in history. But we're not done yet. The final remnants of Hamas are holed up in Gaza City. They vow to repeat the atrocities of October 7th again and again and again, no matter how diminished their forces. That is why Israel must finish the job. That is why we want to do so as fast as possible. Ladies and gentlemen, much of the world
no longer remembers October 7th. But we remember. Israel remembers October 7th. On that day, well, I'll tell you, you can remember October 7th too. You see this large pin here? It's a QR code. What I ask you to do is hold up your phones, zoom in, and you too will see why we fight and why we must win. It's all in here. On October 7th, Hamas carried out the worst attack on Jews since the Holocaust. They slaughtered 1,200 innocent people, including over 40 Americans and foreign nationals from dozens of countries represented here. They beheaded men. They raped women. They burnt babies alive. They burnt babies alive in front of their parents. What monsters. And these monsters took more than 250 people hostage. And those included Holocaust survivors, grandmothers and their grandchildren. Who takes hostage grandmothers and grandchildren? Hamas does. So far, we've brought home 207 of these hostages, but 48 still remain in the dungeons of Gaza. 20 of them are alive, starved, tortured, deprived of any daylight, deprived of humanity. These are the names of the 20 living hostages. Matan Angrest, Gali and Zerv Berman, brothers, Elkanah Bochbot, Rom Braslavsky, Nimrod Cohen, Ariel and David Cunyo, another pair of brothers, Guy Gilboa Dalal, Eviatar David. You saw the picture of Eviatar David, emaciated, forced to dig his own grave. Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kupperstein, Omri Meran, Eitan Moore, Yosef Chaim Ochana, Alon Ohel, Avinatam Or, and Matan Tsengarker. Now, ladies and gentlemen, I want to do something I've never done before. I want to speak from this forum directly to those hostages through loudspeakers. I've surrounded Gaza with massive loudspeakers connected to this microphone in the hope that our dear hostages will hear my message. And I'll say it first in Hebrew and then in English. Achenu הגיבורים, מדבר ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני פונה עליכם מעל בימת האו"ם. לא שכחנו אתכם, אפילו לא לשנייה. העם כולו איתכם, ואנחנו לא נשקוט ולא נרפה עד שנחזיר את כולכם הביתה. החיים והחללים כאחד. Our brave heroes. This is Prime Minister Netanyahu speaking to you live from the United Nations. We have not forgotten you, not even for a second. The people of Israel are with you. We will not falter and we will not rest until we bring all of you home. Ladies and gentlemen, thanks to special efforts by Israeli intelligence, my words are now also being carried. They're streamed live to the cell phones of Gazans. So to the remaining Hamas leaders and to the jailers of our hostages, I now say, lay down your arms. Let my people go. Free the hostages, all of them, the whole 48. Free the hostages now. If you do, you will live. If you don't, Israel will hunt you down.
Ladies and gentlemen, if Hamas agrees to our demands, the war could end right now. Gaza would be demilitarized, Israel would retain overriding security control, and a peaceful civilian authority would be established by Gazans and others committed to peace with Israel. And of course, you understand that the war in Gaza has affected every Israeli. But I'm sure there are people in New York or in London or in Melbourne and elsewhere who are probably thinking, what does all of this have to do with me? And the answer is everything. Because our enemies are your enemies. So let's do something else first at the UN. Let's do a pop quiz. And raise your hand if you know the answer. Here's the first question. Who shouts death to America? Is it A, Iran, B, Hamas, C, Hezbollah, D, the Houthis, or E, all of the above? All of the above. Correct, all of the above. Second question. Who has murdered Americans and Europeans in cold blood? Is it A, Al-Qaeda, B, Hamas, C, Hezbollah, D, Iran, or E, all of the above? All of the above. Correct. Again. So here's the point I wanted to make. Our enemies hate all of us with equal venom. They want to drag the modern world back to the past, to a dark age of violence, fanaticism, and terror. I think many of you are already feeling in your own societies the radical Islamist surge. You know, I'm sure you do, you know deep down that Israel is fighting your fight. So I want to tell you a secret. Behind closed doors, many of the leaders who publicly condemn us privately thank us. They tell me how much they value Israel's superb intelligence services that have prevented time and again terrorist attacks in their capitals, time and again saving countless lives. General George Keegan, former head of U.S. Air Force intelligence, once said, "If the United States had to gather on its own the intelligence that Israel gives us, we would have to establish 5 CIAs. 5 CIAs. This past June, when Israel struck Iran's nuclear facilities, German Chancellor Merz admitted the truth. He said, Israel is doing the dirty work for all of us. President Trump understands better than any other leader that Israel and America face a common threat. He showed the world that when Iran and its proxies murder Americans, take Americans hostage, shout death to America, burn American flags, and try to assassinate the President of the United States, not once, but twice. He showed them there is a price to pay for all that. But regrettably, many leaders who are represented in this hall, they send a very different message. Sure, in the days immediately following October 7th, many of them supported Israel. But that support quickly evaporated when Israel did what any self-respecting nation would do in the wake of such a savage attack. We fought back. Now just imagine, just sit back for a second and imagine an attack against America proportioned to the attack against Israel on October 7th. Imagine a regime, a terror regime, dispatching thousands of terrorists to invade the United States. They massacre 40,000 Americans. They take 10,000 Americans hostage. What do you think America would do? You think America would leave that regime standing?
You don't think that. No way, not a chance. The United States would wipe out that terror regime and ensure that such savagery would never threaten America again. This is precisely what Israel is doing in Gaza. We're wiping out the terror regime of Hamas and ensuring that this savagery will never threaten Israel again. That's what we are doing. That's what any self-respecting government would do. Yet, and it's a yet that I'm sorry to say here, yet over time, many world leaders buckled. They buckled under the pressure of a biased media, radical Islamist constituencies, and anti-Semitic mobs. There's a familiar saying, when the going gets tough, the tough get going. Well, for many countries here, when the going got tough, you caved. And here's the shameful result of that collapse. For much of the past 2 years, Israel has had to fight a seven-front war against barbarism with many of your nations opposing us. Astoundingly, as we fight the terrorists who murdered many of your citizens, you are fighting us. You condemn us, you embargo us, and you wage political and legal warfare, it's called lawfare, against us. I say to the representatives of those nations, this is not an indictment of Israel. It's an indictment of you. It's an indictment of weak-kneed leaders who appease evil rather than support a nation whose brave soldiers guard you from the barbarians at the gate. They're already penetrating your gates. When will you learn? You can't appease your way out of jihad, and you won't escape the Islamist storm by sacrificing Israel. To overcome that storm, you have to stand with Israel. But that's not what you're doing. As the prophets of Israel foretold in the Bible, you've turned good into evil and evil into good. Now I want to drill down on this. Take the false charge of genocide. Israel is accused of deliberately targeting civilians. Ladies and gentlemen, the opposite is true. The head of urban warfare studies, Colonel John Spencer, he's perhaps the world's greatest expert on urban warfare. And he says, Israel is applying more measures to minimize civilian casualties than any military in history. And because we're doing that, the ratio of non-combatant to combatant casualties is less than 2 to 1 in Gaza. That's an astoundingly low ratio, lower than NATO's wars in Afghanistan and Iraq, especially when you consider that Gaza is one of the most densely populated urban areas on earth. It has hundreds of miles of terror tunnels underground, and it has countless terror towers above ground, and thousands of terrorists embedded in the tunnels and in these towers in civilian areas. If you want to see what measures Israel takes to avoid civilian casualties in this war, just look at what we're doing now in Gaza City, the last Hamas stronghold, one of the two last strongholds. For 3 weeks, Israel dropped millions of leaflets, sent millions of text messages, and made countless phone calls urging civilians to leave Gaza City before our military moves in. At the same time, Hamas implants itself in mosques, schools, hospitals, apartment buildings, and tries to force those civilians not to leave, to stay in harm's way. And it often threatens them at gunpoint if they try to do so. For Israel, every civilian casualty is a tragedy. For Hamas, it's a strategy. Hamas uses civilians as human shields and as props in its sick propaganda war in Israel, against Israel, a propaganda war that the Western media buys hook, line, and sinker. Now, despite Hamas's threats, close to 700,000 Gazans, almost 750,000, have already heeded our calls and moved to safe zones. Now I want to ask you a simple question.
A simple, logical question. Would a country committing genocide plead with the civilian population it is supposedly targeting to get out of harm's way? Would we tell them, get out, if we want to commit genocide? We're trying to get them out. And Hamas is trying to keep them in. And this charge is so baseless. The comparison to genocide, wholesale slaughter of populations. What, did the Nazis ask the Jews to leave, kindly leave, go out? Did others, you want me to name all the genocidal leaders of history? Just go one by one. Did anyone do this? Did they say, get out so we can come in? Of course not. So the truth has been turned on its head. Hamas, a genocidal terrorist organization whose charter calls for the murder of all Jews on the planet. This genocidal organization is given a pass. It's barely mentioned. While Israel, which does everything it can to get civilians out of harm's way, Israel is put in the dock. What a joke. You want to hear another one? Israel is accused of deliberately starving the people of Gaza when Israel is deliberately feeding the people of Gaza. Since the beginning of the war, Israel has let into Gaza more than 2 million tons of food and aid. That's 1 ton of aid for every man, woman, and child in Gaza. Nearly 3,000 calories per person per day. Some starvation policy. If there are Gazans who don't have enough food, it's because Hamas is stealing it. Hamas steals it, hoards it, and sells it at exorbitant prices to fight its war machine. Last month, even the UN, not exactly a supporter of Israel. You're supposed to laugh, by the way. Last month, even the UN admitted that Hamas and other armed groups looted 85% of the trucks. That's why you have deprivation. Those who peddled the blood libels of genocide and starvation against Israel are no better than those who peddled blood libels against the Jews in the Middle Ages when they falsely accused us of poisoning wells, spreading plague, and using the blood of children to bake Passover matzahs. Anti-Semitism dies hard. In fact, it doesn't die at all. It just keeps coming back with its libelous lies, refurbished, regurgitated over and over again. And I want to tell you something else. These anti-Semitic lies, they have consequences. In recent months, Jews have been assaulted in Canada, Austria, or rather Australia, Britain, France, the Netherlands, and elsewhere. Here in America, an elderly Holocaust survivor was burned to death in Colorado. And a beautiful young couple from the Israeli embassy in Washington was brutally gunned down right in front of the Holocaust Museum there. Thankfully, President Trump's administration is forcefully fighting the scourge of anti-Semitism, and every government here should follow its lead. But instead, many do the opposite. They actually reward the worst anti-Semites on earth. This week, the leaders of France, Britain, Australia, Canada, and other countries unconditionally recognized a Palestinian state. They did so after the horrors committed by Hamas on October 7th. Horrors praised on that day by nearly 90% of the Palestinian population. Now, let me say that again. Nearly 90% of Palestinians supported the attack on October 7th. It's not supported only, they celebrated it. They danced on the rooftops. They threw candies. That's both in Gaza and in Judea, Samaria, the West Bank as you call it. And it's just the way they celebrated another horror, 9/11.
They danced on the rooftops. They cheered. They threw candy. You know what message the leaders who recognized the Palestinian state this week sent to the Palestinians? It's a very clear message. Murdering Jews pays off. Well, I have a message for these leaders. When the most savage terrorists on earth are effusively praising your decision, you didn't do something right. You did something wrong, horribly wrong. Your disgraceful decision will encourage terrorism against Jews and against innocent people everywhere. It will be a mark of shame on all of you. But wait a minute, Mr. Prime Minister, they tell me. Wait a minute. We believe in a two-state solution where the Jewish state of Israel will live side by side in peace with the Palestinian state. There's only one problem with that. The Palestinians, they don't believe in this solution. They never have. They don't want a state next to Israel. They want a Palestinian state instead of Israel. And that's why every time they were offered a Palestinian state, but were required to end the conflict with Israel and recognize the Jewish state, every time, over the decades, they turned it down. And that is why every time they were given territory, they used it to attack us. In fact, they effectively had a Palestinian state in Gaza. So what did they do with that state? Peace? Coexistence? No. They attacked us time and time again. Totally unprovoked. They fired rockets into our cities. They murdered our children. They turned Gaza into a terror base from which they committed the October 7th massacre. So here's the uncomfortable truth. The persistent Palestinian rejection of a Jewish state in any boundary is what has driven this conflict for over a century. It is still driving it. It's not the absence of a Palestinian state. It's the presence and existence of a Jewish state. And I find it amazing, that the foreign chancelleries and the ministries and all those who pontificate about this, and the leaders, how can they not see this basic truth when it is repeated again and again and again ad nauseum? And I want to say something else. This rejection of a Jewish state not only applies to Hamas, it also applies to the so-called moderate Palestinian Authority. You should know that the Palestinian authorities pays terrorists to slay Jews. The more Jews the terrorists slay, the more the Palestinian Authority pays. The Palestinian Authority names its government buildings, its public squares, its schools, after the mass murderers of Jews, which they glorify as martyrs. They pay and glorify not just the killer of Jews, but also killers of Christians. Christians like Taylor Force, an American veteran who was brutally murdered in Israel by Palestinian terrorists. But, that I hear from the Western leaders. They tell me, the PA promised us it will reform. And I know this time, Prime Minister, it will be different. Yeah, right. We've heard these promises for decades. They always promise. They never deliver. Because you see, the Palestinian Authority is corrupt to the core. They haven't held elections in 20 years. They use the same textbooks as Hamas, exactly the same textbooks. They teach their children to hate Jews and destroy the Jewish state. And Christians don't fare much better. When Bethlehem, the birthplace of Jesus, was under Israeli control, 80% of its residents were Christians. But since the PA took control, that number has dwindled to under 20%. These are the people you want to give a state to? What you're doing is giving the ultimate reward to intolerant fanatics who perpetrated and supported the October 7th massacre. Giving the Palestinians a state 1 mile from Jerusalem after October 7th
is like giving Al-Qaeda a state 1 mile from New York City after September 11th. This is sheer madness. It's insane, and we won't do it. So here's another message to those Western leaders. Israel will not allow you to shove a terror state down our throats. We will not commit national suicide because you don't have the guts to face down a hostile media and anti-Semitic mobs demanding Israel's blood. And I want you to grasp something else, which is also distorted in the media. I say this not only in my name or the name of my government, but on behalf of all the people of Israel. Last year there was a vote in the Knesset, our parliament, whether or not to oppose the imposition of a Palestinian state. You want to guess what the results were? Out of 120 members of our parliament, 99 voted against and only 9 supported. That's over 90%. It's not a fringe group. It's not the prime minister who himself is extreme or he's held hostage by extreme parties to his right. It's over 90% of Israelis. My opposition to a Palestinian state is not simply my policies or my government's policy. It's the policy of the state and people of the state of Israel. Western leaders may have buckled under the pressure. And I guarantee you one thing, Israel won't. Israel's victories over the Iranian... Thank you, I know you won't too, that's good. Israel's victories over the Iranian terror axis have opened up possibilities for peace that were unthinkable 2 years ago. Take Syria. For decades, the very idea of peace between Israel and Syria seemed unimaginable. Well, no more. Today, we have begun serious negotiations with the new Syrian government. I believe an agreement can be reached that respects Syria's sovereignty and protects both Israeli security and the security of the minorities in the region, including the Druze minority. From the founding of Israel, Jews and Druze have been brothers in arms. We have fought together, we've bled together, we built our lives together. When I was a young commander in Israel's Special Forces, my own life was saved by the invaluable advice given to me by a great friend, Salim Shufi, a heroic Druze IDF veteran. And that's why I couldn't sit idly by, nor could Israel sit idly by, while the Druze were being slaughtered by jihadists. And I instructed our forces to stop the massacre, which they promptly did. Peace between Israel and Lebanon is possible as well. I call on the Lebanese government to also begin direct negotiations with Israel. I commend it for its declared aim to disarm Hezbollah. But we need more than words. If Lebanon takes genuine and sustained action to disarm Hezbollah, I'm sure we can achieve a sustainable peace. Of course, until that happens, we will take whatever action we need to defend ourselves and to maintain the conditions of the ceasefire which was established in Lebanon. Our goal is not merely to monitor Hezbollah's actions, but to prevent them from violating the ceasefire and attacking us at any time. But I'm sure that if the Lebanese government persists in its goal of disarming Hezbollah, peace will come very speedily and very readily. Victory over Hezbollah has made peace possible with our two Arab neighbors in the north. Victory over Hamas will make peace possible
with nations throughout the Arab and Muslim world. Our victory would lead to a dramatic extension and expansion of the historic Abraham Accords, which President Trump brokered between Arab leaders and myself 5 years ago. And I took note, as I'm sure you did too, of the encouraging words spoken here by the President of Indonesia. This is the country with the largest Muslim population of all nations. And it's also a sign of what could come. Forward-looking Arabs and Muslim leaders know that cooperating with Israel will provide them with groundbreaking Israeli technologies, including in medicine and science, in agriculture and water, in defense and AI, and so many other fields. I believe that in the coming years, the Middle East will look dramatically different. Many of those who wage war on Israel today will be gone tomorrow. Brave peacemakers will take their place. And nowhere will this be more true than in Iran. The long-suffering Iranian people will regain their freedom. They will make Iran great again. And our two ancient peoples, the people of Israel and the people of Iran, will restore a friendship that will benefit the entire world. Ladies and gentlemen, the horrors that happened on one dark day, October 7th, those horrors happened countless times during the centuries of my people's exiles among the nations. Jewish blood was cheap. Jews were killed with impunity. We had to beg others to defend us. The rise of Israel did not mean that the attempts to destroy us would end. It meant that we could fight back against those attempts. And that is exactly what Israel has done since October 7th. Our sons and daughters fought like lions. Our brave soldiers donned their uniforms and rushed into battle. They were armed with the dreams of the 100 generations of Jews who came before them. The dream of living as a free people in the land of Israel, our beloved homeland for more than 3,000 years. The dreams of living in our own independent state. The dream of having an army to defend ourselves. And the dream of being a light unto the nations, a beacon of progress, ingenuity, innovation, for the benefit of all humanity. On October 7th, the enemies of Israel tried to extinguish that light. 2 years later, the resolve of Israel and the strength of Israel burned brighter than ever. With God's help, that strength and that resolve would lead us to a speedy victory and to a brilliant future of prosperity and peace. Thank you very much. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the State of Israel. Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Infognomon. Το βιβλίο εμβαθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο Infognomonpolitics.gr.